apologize for the questions that have been answered incompletely, the questions that haven't been answered, and the confusion that may have come from the answers that I have given. So I'll start with an easy one. How did you become a monk? I've been saving this for a long time. So going through a ceremony. As some of you know, I'm Asian, and I actually only met Ajahn Chah in 1977. My accent is English. My passports are New Zealand, England, and Portugal. So when people say, "Where do you come from?" People say, why did you come from? I was born in Malaysia, I say. So I am Asian. So people say, "But why were you born in Malaysia?" It's where my mother was. She was born in Singapore, and her mother was born in Pondicherry, and her grandfather was born in probably somewhere in Tamil Nadu. But the grandfather and father were both English. So. I became a bhikkhu. I joined the community in 1978, and I intended to stay for 3 months. Yeah, it's been a long 3 months. I haven't been able to think of anything else that I could do. That because at the age of 16, I thought, I don't want to waste this life. I was privileged enough to have the freedom to be able to think that. So, causes and conditions. And so to get back to causes and conditions, there are the basis of the Buddha's teaching, as was taught to Upatissa, when the monk Assaji was on Vindabad, was when the causes and conditions for something are there, the thing will be there, and when the causes and conditions for something will not be there, the thing will not be there. And that was enough for Upatissa to become a stream enterer. Upatissa was later called Sariputta, and he showed his respect to Venerable Assaji every night by bowing in the direction that Venerable Assaji was. Sariputta is a hero. Mahamoggallana is his friend. And he's also a hero. But the point being that causality is the heart of the Buddha's teaching. When the causes and conditions for something are there, the thing will be there. When the causes and conditions for something are not there, the thing will not be there. And there is an unborn, unoriginated, uncreated, and unformed. And if there was not an unborn, unoriginated, uncreated, and unformed, escape from the born, the originated, the created, and the formed would not be possible. But since there is an unborn, unoriginated, uncreated, and unformed, therefore escape is possible from the born, the originated, the created, and the formed. That's also in your chanting book. It's straight from the suttas, and it's the bit that really helped Lhotpo Sumedho when he first heard it. So causality, for convenience, there is causality, and that's the main classification
everything falls under I think in set theory, it would be the all-embracing set is causality. Okay? And within that causality, there are 4 subsets. The first one is called Niyama, for convenience. There may be more than 4 subsets, but for the moment. And they all interrelate. Niyama is physical causality. Includes things like gravity, the weather. אז אני אתחיל לדבר על הנושא של סיבות, גורמים ונסיבות. לכל דבר יש גורמים ונסיבות למעשה. והמילה שהוא הוביל לתוכה, זה הלימוד העיקרי של הבודה למעשה, ששום דבר לא... שלכל דבר יש גורמים ותוצאות, גורמים ונסיבות. ואם הגורמים ונסיבות לדבר כלשהו מתממשים, הדבר מתקיים. אם הגורמים והנסיבות לא קיימים, הדבר לא יתקיים. המילה שאג'ן הגיע אליה, שמש יותר באנגלית מבעברית זה causality, בעברית זה סיבתיות. סיבתיות היא הקשר בין סיבה לתוצאה. היא מצב שיש קשר בין סיבה לתוצאה. סיבתיות בניגוד לאקראיות, שבה הדבר קורה באופן אקראי, ללא, התוצאה היא אקראית, ללא גורם שאפשר להצביע עליו, או ללא קשר לגורם מסוים. את הסיבתיות מחלקים Are we going 5 niyamas? Pardon? 5 niyamas? There are 5 niyamas. The first one is, I'm starting from Dhamma niyama, Okay. which is the full thing that there is causality. אז סיבתיות היא הגדרת הגג, למה שאג'ן הולך לדבר עליו, ואותה אנחנו מחלקים ל5 קטגוריות של סיבתיות. 5 קטגוריות שבהן יש קשר בין הסיבות לתוצאות. הראשונה היא האוטוניאמה. Is physical causality. הסיבתיות הפיזית, הסיבתיות הפיזיקלית של... The examples were weather? I said gravity in the weather, but it would include things like magnetism. מזג אוויר, כל התופעה של מזג אוויר. לחות שעולה מהים והופכת לעננים והגשם יורד. לכל הדברים האלה יש קשר מובהק של סיבה ותוצאה. גרביטציה, מגנטיות וכו'. Okay. The next sort of causality, for the sake of convenience, is called Niyama. Niyama is, it's related. All the causalities are related because they come under Dhamma Niyama. So you have Niyama, which is like the way the genetics works. The way that genetics works. Bija Niyama. Niyama is physical. Bija Niyama is the genetics one. Is the way that things genetic work. Bija is seed. אז קטגוריה השנייה היא ביג'ה ניאמה, סיבתיות שקשורה לגנטיקה. יחסים בין זרעים ומה שגדל מהזרעים, חיידקים. Of course, one will affect the other. Yes, it's not that they're completely separate because they all come under causality. The third one is usually, I changed the order a little bit because I put the Dhamma Niyama first just to give it the overall thing. And usually the order is Niyama, Bija Niyama, and then the next one they usually have is Kamma Niyama. But I put actually that one, I do the next one, I do Chitta Niyama. Chitta Niyama is the way that the mind works, the heart works. And that would include the possibility of such things as psychic powers. Right? The way that you would be able to walk through walls or walk on water or automatically go from one place to the other without needing to pass through security or checking.
אז הקטגוריה השלישית שעליה אג'ן מדבר היא הצ'יטה ניאמה, הסיבתיות שקשורה לדעת, למיינד, ותחת הקטגוריה הזו כלולים היחסים בין הקלטים והפלטים של המחשבות שלנו, וגם כוחות על-טבעיים, מה שאנחנו קוראים בעברית על-טבעיים, כמו היכולת לעבור דרך קירות, או לעוף, או כל אלה, לקרוא מחשבות. The classic demonstration of mastery over Chitta Niyama and the elements is to rise up into the air to the height of a mature palm, and then from the top of your head shoot out fire, and from the bottom of your body shoot down water. מי שממש טוב בזה יכול לרחף לגובה צמרת עץ דקל ומעל הראש לראות אש ומתחת לגוף להוריד מים. It's impressive. זה מאוד מרשים. And, you know, we laugh at it because we do not believe it's possible. We actually do not believe it's possible. I think it is possible. But it's not necessary for awakening. Okay? So that's but it is, at the time of the Buddha, it was just considered ordinary. It's something that ordinary people could train themselves to do. It would take work, because one of the first things you need to do is to believe that it's possible. Yeah, if you're going to walk through a wall, you have to believe, absolutely believe, that there is space between all the atoms and the electrons. And of course, science will tell you that there are. That most of this wall is actually space. But you don't really believe it, do you? Because when you bang it, it feels hard. But, you know, science will tell you this is mostly space. You know, the space between the atoms and the nuclei is greater than the distance between those planets. Oh. It's weird, isn't it? That we think that these things are not possible nowadays. We laugh at it. And it's just as well, because I shudder to think what damage could be done by people who develop psychic powers without proper sila. Because it would also include things like mind reading, mind control, splitting your body into many places, all of that sort of stuff. It would be a very dangerous place. אז מה שאג'ן מציע שההדגמה של מעוף לראש הדקל, יריית האש למעלה, הורדת מים למטה, משהו שמאוד מאוד קשה לנו להאמין בו, שאנחנו לא מאמינים בו, כי אנחנו לא חושבים ששום דבר מזה הוא אפשרי. ואג'ן טוען שהוא לא טוען, הוא חושב שזה כן אפשרי, אבל הנקודה היא שזה לא הכרחי כדי להגיע להערה. האימון הכל כך אינטנסיבי שנדרש כדי להגיע למיומנות מהסוג הזה, הוא לא בהכרח נחוץ כדי להגיע לשחרור. אבל הדבר הראשון שצריך זה להאמין שהדבר אפשרי. וזה בעצם מה שאג'ן מצביע עליו. קיים הכוח העל-טבעי של הליכה דרך קירות. בעיקר בטיבט מדברים על זה. ומי שינסה ללכת דרך קיר, הוא רק אדם שיודע שהוא יכול ללכת דרך הקיר, אחרת די יכאב לו. אבל הקיר ברובו הוא חלל. מבנה האטומים הוא כזה
האלקטרונים והפרוטונים וחלקיקי האטום הם קטנים בהרבה מהחלל שבאטום. אז טכנית, מבחינה מדעית, רוב הקיר הוא חלל. אבל כשאתם נותנים מכה לקיר, אתם לא מאמינים בזה. אז זו הנקודה למחשבה. Okay. The only psychic power that the Buddha actually praised was the psychic power to be able to teach the right thing at the right time. That was the only psychic power that the Buddha praised. The rest, he said, it was not worth it. So, which leads to the fifth niyama, I think, now, because we've got... Kamma. Oh, no, we'll get to the fifth, which is kamma. Okay. התרגום של החלק האחרון, החלק האחרון בנוגע לזה שזה מזל שזה לא קיים היום. לא, הפסייקיק פאוור שכן כדאי. אז הבודה לא עודד אף אחד מהכוחות העל-טבעיים, זה הרבה אימון למשהו שמוביל לשחרור, והכוח העל-טבעי היחיד שהוא כן עודד היה הכוח ללמד. לדעת מה צריך ללמד, את מי צריך ללמד ומתי. Okay. So the fifth niyama is the one that for humans is the most important one, because humans, the fifth sort of causality is the one that humans have most power over. Of all beings in all realms, humans are the most powerful karma creators. אז הקטגוריה החמישית של סיבתיות היא קטגוריית הקמה, שעליה דיברנו קודם, פעולה רצונית והתוצאות שלה, ומבין כל הבריות שקיימות בכל המימדים. And this is לבני אדם יש את הכוח הגדול ביותר להשפיע על הקמה שלהם. They are the most powerful intenders or volitional actors. They have this volition or they want something and they do it. They really do it. You know, this is, and gods and animals and all other beings from all other realms have no comparison in terms of their capacity for karma. Humans are the most powerful karma creators. Absolutely fantastic doers of things. They love to do things. Sometimes they don't know why they're doing it, but they'll do it anyway. כן, מבין אלים וחיות, בני האדם הם עדיין אלו שיכולים להשפיע הכי הרבה עם הרצון שלהם, עם הרצון שלהם לעשות, עם הכוונה שלהם לעשות, עם היכולת שלהם ליישם את הרצונות שלהם ולממש את הרצונות שלהם לכדי מעשים. לפעמים הם לא יודעים למה הם רוצים לעשות משהו, והם לא יודעים למה הם עושים משהו, אבל הם עושים את זה. And that's why they meddle with all the other niyamas. Yeah? They meddle with the physical, they meddle with the genetic, they meddle with the chitta, niyama, and they forget that the most beautiful karma they can create is the karma that leads to the end of karma, which is the practice of the Eightfold Path. מהסיבה הזו שיש לבני האדם כל כך הרבה כוח מתוך הפעולה הרצונית, או לבצע פעולה הרצונית, הם מתעסקים בכל הקטגוריות האחרות של הסיבתיות, הם משחקים עם דברים שקשורים לסיבתיות של הפיזיקה, לסיבתיות של הגנטיקה, והם שוכחים שיש להם את הכוח לבצע את הפעולה שתוביל לתוצאה שאחריה לא תידרש אף פעולה אחרת, הקמה שמובילה לסוף הקמה.
And in relationships with people, then to give emphasis to karma that leads to the end of karma. So in terms of political involvement, to have the intention clear or the impulse clear in the mind to recognize the opportunity to create karma that leads to the end of karma. מבחינת קשרים ומערכות יחסים, ועד נגע גם בנושא של פוליטיקה, יש מקום לזהות את הכוונה של ביצוע פעולה בתוך המסגרת הזו של מערכת יחסים, בתוך המסגרת הזו של קשרים בין אנשים, ועד גם אמר את המילה פוליטיקה, הפעולה שאחריה לא תידרש עוד אף פעולה. שהתוצאה שלה לא תצריך אף פעולה נוספת. No, that basically, if we do good and wholesome things, there will be good and wholesome results. That the people that we meet in almost any situation, they are human, they suffer from old age, sickness and death, separation from the loved, association with the disliked. They are deeply confused. We are deeply confused. Let's try to just do some good and wholesome things here. לזכור שפעולות טובות מובילות לתוצאות טובות, ושכולנו אחיות ואחים בחולי, זקנה ומוות, משותף לכולנו. כולנו גם שותפות ושותפים לבלבול. כולנו מבולבלים במידה גדולה יותר או קטנה יותר, אבל מבולבלים, ולכן אנחנו יכולים לזהות את המשותף לנו ולאחר. And it takes patience and wisdom and all sorts of things to deal with, but not to be frightened of that, because humans are incredibly powerful, and the capacity for doing or not doing something that's wholesome and beautiful is your birthright. Your birthright is to practice being enlightened, not practicing to get enlightened, but practice being enlightened, please. הזכות של כל אשר נולד, כל אחד ואחת שנולדו, היא להיות משוחררים ולא להשתחרר, אלא ממש להיות משוחררים ולתרגל את המצב שבו אתם משוחררים, אנחנו משוחררים, ולשם כך נדרשת הרבה סבלנות והרבה תבונה, אבל לבני האדם יש את הכוח לעשות את זה, ואת הזכות לעשות את זה. The Lord Buddha couldn't stop slaughter and massacre of his family, actually, by Ajatasattu, who was the son of his first and great supporter, King Bimbisara. That's the way the story goes. It's I don't know whether it's true or not, but I recognize that there's an acknowledgement of the limitations of what enlightened beings can do, but at least if we can try in each situation to try to bring as many blessings as we can to it, then that's the best we can do. And as far as Israel goes, this land is loved. No, the whole lot is loved, and acknowledging that, by all
who actually try to live here and see if we can bless this land. גם הבודה בעצמו לא הצליח לעצור את ההרג של משפחתו שלו בידי הבן של התומך הראשון של הבודה. לא ברור אם הסיפור הזה נכון או לא, אבל הוא מצביע על העובדה שגם ארהנט, גם ישות מוארת, נכנע במגבלות, מגבלות פיזיות. לא צריך לצפות להצליח לעשות הכל. ובאשר לישראל, אומר אג'אן, זה מקום שכולם אוהבים, כל הנמצאים בו. וזה משהו שאפשר להכיר בו, להכיר בעובדה שכולם אוהבים אותו. והמשתמע מכך שכל אחד אוהב אותו בדרך שלו, שלא תמיד מתאימה לדרך של מישהו אחר, אבל בהקשר של המקום אפשר לפחות להכיר בעובדה שיש הרבה אהבה כלפי המקום. After years of practice, does your meditation get more quiet, or do you still find yourself lost in thoughts? I do. I do. After years of practice, sometimes still get lost in thoughts and confusion. I don't believe it so much nowadays, though. That's the that's the advantage of getting old, not taking the whole thing less seriously. Thank you. And there's still a few more. This one I really don't understand it. How does a father balance his will to benefit his children at any cost with the Buddhist recognition that all beings are equal? I'm not sure that I understand that one, and I'm not sure that I would have an answer to it. The responsibility of parents is to practice what I refer to as the mature emotions. Way back in the 90s, I figured this one out, and I'm not sure that it's actually correct, but I talked about the 4 Brhma Viharas as mature emotions because I was fed up with people thinking that Buddhists shouldn't have emotions. But I feel that emotions that lead to maturity and are expressions of maturity are actually helpful. So I called the Metta, Karuna, Mudita, Upekkha the mature emotions or maturing emotions because they're necessary for beings to mature. At the first instance, the practice of a person who's pregnant is first of all to get over the fact that there's this extraordinary, uncontrollable multiplying of cells inside them, which, if there's an uncontrollable multiplying of cells inside you, the first reaction of the body could be cancer. Yeah, which is why you start to get sick, I think, when you're pregnant, because it's like, what the heck is happening? I've got an alien growing inside me, and yet it's perfectly natural, and so there has to be complete acceptance of it, and this acceptance is an expression of metta. Yeah, because it's not dwelling in aversion, it's not pushing this strange thing happening away.
And through the pregnancy, the practice of a woman it's always suggested practice a lot of metta, because this is going to not get easier, it's going to get more difficult from the beginning all the way through, because it's, the body has to go through an incredible business to give birth. So practicing metta will really help the child and help the child or children, because it could be twins, it could be triplets, it could be something else. And it's the whole thing's got to go through the whole business of being squashed around inside and squashing everything up inside and making the whole thing incredibly difficult to function with all sorts of stresses and strains. But metta is needed. And then that's the first thing. And then through the birth and after the birth and actually during the pregnancy as well, the other emotions also come into fore, but all of them together. Of course, you can't really separate them. The next one is karuna, which is doing something so that beings suffer less now and in the future. Let's get metta out of the way first if it's needed. השאלה הייתה איך אפשר לשלב בין הרצון של אב לדאוג לכך שילדיו יהיו לפני הכל, אם הבנתי נכון את התרגום מעברית לאנגלית, יחד עם הלימוד הבודהיסטי שלפיו כולם שווים, לפחות בכל זקנה ומוות. מה שאג'ן מציע זה שאחריותו של ההורה היא לתרגל את הרגשות הבוגרים או הרגשות המבגרים, וברגשות האלה 4 אנחנו בעצם מדברים על רוחב לב, מטה, רוחב לב, חמלה, קרונה, מודיטה ואופקה, שתכף אג'ן יגיע אליהם, אבל הוא נותן את הדוגמה של אישה שמהרגע הראשון שהיא בהיריון, הדבר הכי מועיל לשינויים המפתיעים והלא נוחים שמתרחשים בגוף, זה לקבל אותם ברוחב לב. אני אוותר על כל התיאור הארוך, אבל כולנו מסכימים שיש המון שינויים ויש המון חוסר נוחות, והדרך לקבל אותם היא ברוחב לב. ואז עד שנגיע ל-compassion. Compassion is this doing something so that beings suffer less now and in the future. It's actually doing something. It's the thing about if metta is practiced and there's no insight, the rebirth is in the realm of infinite radiance and attractiveness. אז השלב הבא הוא תרגול של חמלה. וחמלה אג'ן מתאר בתור פעולה אקטיבית, שתפקידה להפחית את הסבל של הבריות, עכשיו ובעתיד. אם מתרגלים רק רוחב לב ללא התובנה שנובעת ללא חיפוש התובנה, ללא התבוננות בתובנה, הלידה מחדש, ואפשר לדון במונח הזה, אבל היעד לצורך העניין שאליו מגיעים הוא התחום של קרינה אינסופית, ואפשר לדמות את זה בתור זה שאנחנו קורנים מקרינים את רוחב הלב שלנו לכל מקום. So metta is often very attractive. Compassion, if that's developed and there's no insight, the rebirth is in the realm of infinite space. אז אם אנחנו מתרגלים חמלה, ללא התבוננות בתובנה שאליה מוביל התרגול של חמלה, אנחנו מגיעים ליעד של חלל אינסופי, או מרחב אינסופי. והמרחב הזה הוא בעצם מרחב של קבלה. יש לנו המון מקום לקבל את מה שמתרחש, ועדיין לפעול לטובת הפחתת הסבל של כל הבריות בהווה ובעתיד.
So that's why I talk about compassion, about making space so that beings can suffer less. Making space is, so an architect makes space so that beings can suffer less, makes a building. A structure or a set of training rules is about making a structure so that beings can suffer less. You know, that if it's working well, then beings suffer less. That's the importance of compassion, so that beings suffer less now and in the future. And so it's doing things so that when the woman's pregnant, of course, you do what you can. But when the baby's born, of course, you have to look after the damn thing, because otherwise it would die. And through its life, you have to do things that encourage it to suffer less now and in the future. So you say, do your homework now, so that you will suffer less now and in the future. אז אחרי שהילד נולד, צריך לטפל בו. והטיפול נעשה מתוך חמלה, או בעזרת חמלה, כיוון שזו הפעולה שמובילה לפחות סבל, שמפחיתה את הסבל בהווה ובעתיד. אנחנו אומרים לו, תעשה את השיעורים עכשיו, כדי שתסבול פחות עכשיו ובעיקר בעתיד. Of course, compassion requires wisdom if it works well. Yeah. The next thing is mudita, sympathetic joy, joy and goodness. And this is happiness that you can experience because something is good and beautiful. So with babies, they give you an instant hit of this is nice. Because, well, at first, you know, the skin and the texture and the way they look, because they have to be, because otherwise you'd direct them. But there's a certain joy in the physical of the baby, and then you can have joy at their first smile, joy at their successes, joy at their joy because there is goodness in their success. השלב הבא הוא מודיטה, שמחה בטוב שמתרחש לזולת, בשמחת הזולת למעשה. השמחה, אם אנחנו חוזרים לתינוק, אז לחיוך הראשון שלו, להצלחות הראשונות שלו, לא דברים שקורים לנו, אלא למישהו אחר, אבל השמחה שאנחנו מרגישים בהצלחה הזו היא שמחה אמיתית, היא שמחה כנה. The rebirth, if mudita is developed and there's no further insight and no liberation, is in the realm of infinite consciousness. That's interesting, isn't it? It's about appreciating and noticing things and noticing goodness. The opposite of mudita is jealousy and envy. The opposite of okay, get that. מודיטה או שמחה לזולת, אם מתרגלים אותה ללא הגעה לתובנה אשר מובילה לשחרור, מובילה אותנו אל יעד של מודעות אינסופית, מודעות או תודעה, מודעות לכל מה שמתרחש, בעצם ההבנה שלנו של כל מה שמתרחש וראיית הטוב בכל מה שמתרחש, וכמובן שההפך מהשמחה לזולת וראיית הטוב בכל מה שמתרחש היא קנאה. So the opposite of metta is obviously hatred and pushing away, yeah, which is like the opposite of compassion is obviously cruelty. ההפך מרוחב לב הוא שנאה ודחיפה החוצה או עצירה של כל התעלמות או הרחקה של כל מה שאנחנו לא אוהבים, וההפך מחמלה היא אכזריות. And there are also what's called near enemies, which are things that if they go slightly wrong, then it's an expression of what metta slightly wrong goes into greed and just wanting everything. יש גם דברים שהם לא הפכים, אלא סטייה נניח מהכיוון הנכון, אז מטה כשהיא קצת רוחב לב, שהוא קצת זז הצידה, הוא הופך לחמדנות.
למשל. And the opposite, and karuna when it goes, compassion when it goes something wrong, is just feeling sorry for everything and being bogged down by the pain of things. חמלה, כשתרגול החמלה לא מתנהל בדרך הנכונה, זה יוצר מצב של לרחם על כולם ולהרגיש תקועים במין מצב של צער על מצב העולם. And joy at success or joy at beauty of things, when it goes wrong, it's the sort of joy that you see at a football match, which is, a lot of joy, but it's really stupid. It's over the top, אז שמחה לזולת, כשהיא יוצאת ממסלולה, דוגמה אחת היא כשהקבוצה מבקיעה, כשהקבוצה שלכם מנצחת, והאוהדים משתגעים לחלוטין, זה לא נכון, זה פשוט מוגזם. Yeah, because you're noticing success. If your team wins, you're noticing. So, because you get angry at and jealous at the team that has won if your team loses. But it's all to do with consciousness, and part of that is, I like to also call it about appreciation of goodness. אז חלק מהעניין של השמחה בזולת והמודעות האינסופית שיכולה להתממש כתוצאה ממנה היא גם העניין של הערכה, מתוך להעריך את מה שטוב, לא לדעת, אבל פשוט להעריך, תחושה טבעית של הערכה של מה שטוב. And appreciation of goodness leads to generosity. והערכה של מה שטוב, של הטיב, של הטוב, מובילה לנדיבות. Because with generosity you give without expecting anything back. Because you appreciate the goodness. כי נדיבות מובילה לנתינה בלא רצון בתמורה. פשוט על בסיס הערכה לטוב ולטיב שבנתינה. Now, the sort of top dog, although the one that oversees this, is upekkha, which is often translated as equanimity, sometimes translated as indifference, but I prefer serenity. אז התכונה הרביעית שלמעשה אג'ן מחשיב לחשובה ביותר, אם לדלג לרגע על מה שהוא קרא לזה באנגלית, אופקה בפאלי, בעברית יש מונח מאוד יפה, שוויון נפש. שוויון נפש בפני דברים טובים שקורים, ושוויון נפש בפני דברים לא טובים שקורים. יציבות של הנפש בפני כל תופעה שעולה. המילה שאג'ן מעדיף להשתמש בה באנגלית היא, אפשר לתרגם אותה כשלווה, וזה נכון, זה טעות בכל אופן, אבל באמת יש לנו את העניין הזה של שוויון בין מצב אחד למצב אחר, ושוויון של הנפש. The rebirth in this case, if there's no liberation, is in the realm of no thingness, not nothingness, no thingness, no separationness. במצב של תרגול של שוויון נפש, אם לא מגיעים לתובנה שמובילה להערה, היעד הוא תחום האין דבריות. היינו, אין שני דברים נפרדים. זה לא שאין שום דבר, אלא אין הפרדה בין דבר לדבר. And the far enemy, or is a sort of callousness and insensitivity, because it's just not taking in anything. And the near enemy is a sort of numbness. האויב הרחוק, ההפך משוויון נפש הוא אדישות וזכיחות, והאויב הקרוב, הסטייה מהדרך, זה פשוט מצב של
אדישות נמוכה יותר, מין הרדמות אל פני המתרחש, התעלמות מן המתרחש. So in terms of kids, you've done the best to not dwell in aversion, because otherwise, so you have metta towards them, you have karuna, you try to stop them suffering now and in the future. You have mudita, you're happy at their successes, and you have upekkha because you realize what happens to them belongs to nature. How they turn out is not ultimately your responsibility. Isn't that great? And the other thing is, if you expect your children to make you happy, you're putting a great burden on them, aren't you? Yeah? If you say to your kids, if you do that, then I'll be happy, you're making your kids responsible for your happiness. And that is unfair, particularly when they're this high. It's confusing. If I do something, you're going to be happy. If I don't do something, you're going to... No, wrong way around. Just, and also, actually, ultimately, you're not responsible for their happiness. That's a relief, isn't it? You're responsible to help them suffer less now and in the future. That's your responsibility to others. I'm talking about kids, but you think about your friends, your boss, your person you're partner with. That's right. אז אם חוזרים לילדים מהשאלה המקורית, 4 הצעות, 4 משכנות, אנחנו עוזרים להם ברוחב לב, אנחנו עוזרים להם בחמלה, אנחנו עוזרים להם, אנחנו נהנים מההצלחות שלהם, ובעיקר אנחנו מבינים בעזרת שוויון נפש מה שקורה להם ואיך שהם יוצאים, מה שקורה איתם הוא בסופו של דבר לא לגמרי בשליטתנו. ומוסיף אג'ן ואומר שגם המשתמע מכך הוא שהאושר שלהם הוא לא בשליטתנו, וכדאי להימנע מלשים עליהם את נטל האחריות על האושר שלנו, כי זה מבלבל, הם לא יודעים מה יביא לאושר שלנו, והם לא יכולים להביא לאושר שלנו. והמשתמע מכך, או הכלל מתוך הפרט הזה, הוא שאנחנו לא אחראים לאושר לא יכולים להיות אחראים לאושר של אף אחד, כי אנחנו לא יכולים לשלוט בתוצאות. ואף אחד לא אחראי לאושר שלנו. וזה לא רק ילדים, אלו גם חברים, עמיתים לעבודה, וכו'. You're not responsible for your parents' happiness. They're not responsible for yours. And similarly with the different relationships we have, if we think that we're responsible for their happiness, then we're going to be in trouble. If we think that they're responsible for our happiness, we're going to be in trouble. The thing is to appreciate the goodness and to do things so that being suffer less down in the future, and recognize if you think you've never made a mistake, you're incredibly stupid. If you don't learn from your mistakes, you're also stupid. If you try to learn from your mistakes, you're a little bit cleverer. And if you learn from other people's mistakes, you're educating yourself. אתם לא אחראים לאושר של ההורים שלכם. ההורים שלכם לא אחראים לאושר שלכם. וכשהמחשבות האלה עולות בנו, הן יוצרות בעיקר עול גדול. אם אנחנו חושבים שאף פעם לא עשינו טעות, אנחנו טועים. אם אנחנו לא לומדים מהטעויות שלנו, אנחנו שותים. אם אנחנו
כן מתחילים להכיר בטעויות שלנו, אנחנו לומדים, ואם אנחנו לומדים מטעויות של אחרים, אנחנו מתחנכים. If you think you've never made a mistake, you're very stupid. If you don't learn from your mistakes, you're stupid. If you learn from your mistakes, you're a bit cleverer. And if you learn from other people's mistakes, you're educating yourself. That was, I did that. Oh, okay, good. It's worth repeating. And in relationships, if you're encouraging maturity in your relationships, with your business, with the shopkeeper, with the person around the corner, with whoever you're dealing with, if you think, metta karuna mudita upekkha, and then that will encourage a sense of accepting one's limitation, but doing the best one can to encourage less insanity in the world. במערכות יחסים שיש לנו עם האנשים שבהם אנחנו נתקלים ביום-יום, התרגול והיישום של רגשות בוגרים, רוחב לב, חמלה, שמחה על זולת ושוויון נפש, מאוד מסייעים לנו, התרגול מאוד מסייע לנו להכיר במגבלות של כל אחד ואחת. וכך, על ידי ההכרה במגבלות, קל לנו יותר להעריך את הטוב שבכולנו ובכולם, ולתת ביתר נדיבות. Now, who's the person you live with most? Who's the person who most deserves your metta, karuna, mudita, upekkha? Yourself. Yep. Sorry. If you can, if you really want to know how to do it, you have to work with this one. Sorry, you can't blame it on anybody else. Yeah? And the best way to practice it is to be free from greed, free from hatred, free from confusion, because that's the natural expression of that is metta, karuna, mudita, upekkha. You don't have to think about developing it. If you practice freedom from greed, freedom from hatred, freedom from confusion. I hope. Yeah. אנחנו, כולנו, כל אחת ואחד, חיים עם עצמנו, ואת ארבעת הרגשות הבוגרים, אנחנו קודם כל צריכים לנסות להפנות אל עצמנו. והדרך לתרגל כדי לפתח את הרגשות הבוגרים או המבגרים היא על ידי תרגול של חופש מחמדנות, חופש משנאה וחופש מבלבול. ותרגול חופש זה נשמע אולי מאוד מלחיץ, כי זה שחרור מוחלט ונורא רחוק, אבל גם הפחתה זה בסדר. וארבעת הרגשות המדוברים, רוחב לב, חמלה, שמחה לזולת ושוויון נפש, הם תוצאה של התרגול הזה. הם לאו דווקא משהו שצריך לתרגל בנפרד. הם פשוט עולים כתוצאה, הם מכונים divine abiding, משכנות של מעלה, משכנות שבהם שוכנים אלו שתרגלו והם חופשיים מחמדנות, בלבול ושנאה.